In Capital News tonight, ongoing rains affect social and economic activities in Handeni District, Tanga region. Zanzibar Seaweed Company Zasco and UK company Nutrisan enter historic agreement to produce seaweed. And in sports news, football fans thank President Samia Suluhu Hassan for giving free tickets to watch the World Cup qualifier game between Taifa Stars and Morocco. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Ongoing rains in Handeni District, Tanga region have continued to affect social and economic activities after the several valleys surrounding Handeni town were filled with water. The situation has also made it difficult to take essential aid to residents whose houses were destroyed by the rains. Toka mjini kuchukua biashara. Sasa hivi ni hapa nimekwama kwa sababu ya maji yamejaa. Na nyumbani nimepigiwa simu, nyumba yangu imeanguka kwa sababu ya mvua na maji yamejaa, siwezi kupita. Acha kwanza niwashukuru, niendelee kuwashukuru nyinyi wanahabari kwa maana ya kuendelea kutoa habari, kushirikiana nasi kwa maana kuhabarisha umma kupitia maafa yaliyotokea kwenye kata ya Kunjugu. Lakini kuhusiana na maafa, wakati tunazunguka awamu ya kwanza tuliweza kupata kaya 26 mpaka 41. Kwa walimu ambao ndio wanakaa na watoto muda mwingi mashuleni, wanapoona mvua imeshaanza kunyesha, wasiwaruhusu watoto mpaka wajiridhishe kwamba kwenye makorongo yetu yaliyo karibu na mashule ama wanakopita watoto hakuna mafuriko. Mfano mdogo ni kama sasa hivi wamewaruhusu watoto wakipita, kama hakuna watu wazima, tafsiri yake wanakwenda kupata madhara na mwisho wa siku tunakuwa na misiba ambayo tungeweza kuiepuka. Germany, through its development organization GIZ, has contributed more than $3 million to social and economic projects being implemented in member countries of the East African Community with the aim of improving the lives of people in the member countries. This was revealed at the 25th GIZ and EAC Fair in Arusha region. Miaka 25 tangu tuanze uhusiano na umechangia pakubwa haswa kwa mambo ya maendeleo na pia kwa maisha ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa miradi tofauti tunasema takriban karibu milioni $3 imechangiwa. Watu wa serikali na watu wa Ujerumani wamejitahidi kusaidia na kufanya kazi pamoja na sisi. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunaomba ushirikiano uendelee zaidi na tunawashukuru. We are here to open the exhibition 25 years of German cooperation with the East African Community, which is extremely close to our heart. And I limit myself to saying that the exhibition will show more, and you mentioned some of the elements that are important. But even more important, that this event coincide with the annual summit of heads of states. We have very, very important issues on the agenda, potential enlargement, restructuring, and we as Europeans know how important regional integration and coordination is. Only together with our neighbors we can add our weight and make sure that our voice is being heard and the interests of our people. Residents of Oroi village in Kondoa district, Dodoma region have urged the government to speed up construction of the bridge that links Kondoa and Babati districts after it was destroyed by heavy rains more than 2 years ago. A situation that has affected transport services to access various social services as well as crops from the farm to the market. Hata usafiri labda wa gari, wa pikipiki ilikuwa ni shida. Ilikuwa uwezekano haupo kupita kirahisi. Mpaka utafute vijana wa kusaidia kukokota pikipiki ndio ivuke. Barabara kupita hapa nilikuwa nikishinda shule. Masomo yananipita shuleni. Hadi sasa mradi umefikia 85%. Faida au manufaa ya mradi. Moja ni kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi wa wilaya ya Kondoa kwa maana ya kata ya Kikore, lakini pia kata za jirani katika mkoa wa Manyara.
Prime Minister Kassim Majaliwa has issued a 2-month deadline to the Ministries of Finance and Regional Administration and Local Government to complete the 10% loan procedures for women, youths and people with disabilities so that the provision of the loans can start again after they were suspended in April last year. Prime Minister Kassim Majaliwa gave the directive while addressing residents of Arusha region. Kufikia tarehe 15 Januari 2024 taarifa zote zimeshatolewa, halmashauri ziruhusiwe kuendelea kutoa zile 10%. Wajasiriamali waende kwenye halmashauri zao sasa wakapate fedha hiyo. Na kwa kuwa tulisitisha mwezi wa 4, kwa hiyo fedha yetu mwezi wa 4 ipo, mwezi wa 5 ipo, 6, 7, 8, 9, 10 mpaka leo hii. Naamini kila halmashauri ina mabilioni ya kutosha kukopesha watu wetu. Baadhi ya taasisi zetu za mabenki pamoja na kazi nzuri wanazofanya, lakini inapofika mteja wao analegalega, lile jukumu la kulea wanalikosa 100%. Hundreds of residents in Geita region have turned up to donate blood at Kasamo Health Center to help patients and expectant mothers in need of blood, with the senior doctor, Dr. George Musa, saying that the health center is in need of blood due to the growing number of patients with sickle cell. Tuweze kuonesha swala la uzalendo kwa kuweza kuokoa maisha ya binadamu wenzetu waliokuwa hospitalini na pia hata waliokuwa nyumbani. Rai yangu kubwa ni kuomba jamii kwamba tuweze kushiriki kujitolea damu ili tuweze kuokoa maisha ya wagonjwa ambao wapo hospitalini. Sisi tumejumuika nasi kama mtetezi wa mama kuja hapa katika hospitali yetu ya Kasamo kuja kuwapa chochote ambacho tunacho hapa katika taasisi yetu, na vile vile tutakwenda kuhamasisha wenzetu kule, wahamasisha kupima na kujua afya zao. Hatuna damu za kutosha kulingana na mahitaji yaliyopo, na kwa wastani kituo chetu kinatumia zaidi ya chupa 40 kwa mwezi, zaidi ya 40 kwa mwezi, lakini upatikanaji wake kidogo ni wa shida. Zoezi hili la kukusanya damu kwa kweli linahitaji juhudi kubwa, na elimu inatakiwa kutolewe, watu waweze kuwa wanashiriki katika hili zoezi. Hundreds of children from Arusha and neighboring regions have called on the government to take action against organizations dealing with children who take degrading pictures of children and disseminate them around the world with the aim of benefiting financially. The call was made during World Children's Day celebrations. Katika picha ambazo wanatupiga kwao, inakuwa ni wakienda kule kwao wanatumia kama zile picha kuonesha kwamba sisi Tanzania au sisi Afrika hatuna uwezo wa kusomesha. Afrika maskini wako wengi sana kuliko matajiri. Haki ya kuishi ambapo Tanzania na wadau wote, wazazi na walezi, tumekuwa tukichukua hatua kuhakikisha mtoto au watoto wetu wanaishi na uhai wao au katiliwi au kuchukuliwa kwa namna yote. Mabadiliko ya tabia nchi katika upande wa ukame, chakula kinashindwa kuzalishwa vya kutosha. Bahati nzuri tuko katika mkoa wa Arusha. Tembelea wilaya ya Monduli, tembelea wilaya ya Longido. Wakati mwingine ukame unashamiri, mifugo inakosa chakula, inakosa maji, mifugo inakufa. Maana yake lishe bora inakosekana katika jamii. Athari yake, implication yake inaenda kwa watu. From member countries of the African Union AU have called on the countries to speed up implementation of agreements in order to see the rights of women are included, including equality in decision-making positions. The call was made at the ongoing meeting on human rights taking place in Algiers, Algeria. The woman has the potentials even to play a role of leadership in her community. So it's a call for the emancipation of the woman. And we need the cooperation of the men as well. Our fathers, our brothers, our husbands.
to recognize that the woman is a special creation, and God has endowed her with so many potentials and talents, and we need them to come out to be a blessing to our to the community and indeed the entire continent. The Zambian judiciary was creative enough and proactive enough to actually use the instrument in upholding women's rights. It is very progressive. So what I would want to call is that now that we are aware at this level that not all countries are at the same level. Some countries have actually been very progressive. And we have the judiciaries of the whole continent here. They should be able to share best practice so that they are able to learn from each other, what we call peer learning and peer review, so that when they go back, they can also share with the judges from the highest court to the very lowest one on matters relating to women's rights. And now for a special report from Germany. Can Africa become one of Europe's major trading partners? That's the motivation behind an investment summit this week in Berlin, the G20 Compact with Africa, which brought together leaders of major European and African economies. Among the biggest outcomes, 4 billion euros in pledged German investment for clean energy projects like green hydrogen. The summit is Europe's latest push to answer its growing appetite for raw materials, green energy and skilled workers through its neighbour to south. DW correspondent Stephen Bursley in Berlin has more on this. Stephen, let's start with the 4 billion euros. Where is it going and what is it supposed to do? Yeah, if we look at what Olaf Scholz said this week, he said that Africa is the partner of choice for Europe when it comes to green energy. And this 4 billion euros, about $4.4 billion, is meant to be a signal of that seriousness. Now, it's not just Germany that's interested in developing ties, but also the leaders of France, the Netherlands, and also the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, was also present at this summit this week. And really, you know, their focus is on what Berlin likes to call win-win relationships here. When it looks at Africa, it says that it would like to see African industry built up to be able to serve Europe's growing demand for energy in particular, and that in turn would serve African interests by creating more jobs, creating more industry and such. And Germany believes that it can make this easier by providing things such as loan guarantees, loans, grants, which in turn then help kick off more private investment in things such as hydrogen plants, things like that. So this 4 billion euro you asked about, that is it's slated for energy projects up till 2030, and it's going to be used in a kind of EU structure that already exists for energy projects across Africa. One of its biggest projects already in the planning is a hydrogen plant in Morocco in the planning right now. Okay, Stephen, so why does Africa need outside investment if already it has a willing buyer for energy in Europe? Right, and that's a good question, because what we see here in Germany is that this concept of power to X is often what it's called, and it means that you take renewable energy and you find a way to store it, in particular in hydrogen, so that you can use it later. It's especially coveted here in Europe for industrial applications as Europe moves away from natural gas. So much of the research has been done here, but to be able to implement it on a massive scale, actually Africa is much better oriented towards doing that. And that's because it has much better resources in terms of wind, in terms of solar, in terms of access to seawater, which can also be used for that transformation to hydrogen. So it has so much going in its favor. The one thing that it really lacks, however, is that investment and that startup capital that's really needed for many of these ventures. And again, that's where Germany says that it can come in and help provide some of the guarantees, which then kick off that kind of private investment. Again, what it calls a win-win relationship. All right, Stephen. So migration is a major topic between Europe and Africa. So what role did it play in this summit? It wasn't really the focus of this summit, which was focused much more on energy. But of course, as we both know, whenever Africa and Europe come together to talk about issues, migration is a hot topic. That's because it is such a hot button issue in Europe right now. On the one hand, European countries like Germany, they want high-skilled labor from Africa for nursing positions, for IT positions. On the other hand, they want to dissuade economic migration from
low-skilled workers, because that's become such a political issue in Europe. In fact, just this past month, the German Chancellor Olaf Scholz said that he was going to speed up deportations of economic migrants, those who don't have the right to stay in Germany, in the coming years. And that's obviously a very political issue for him, a very important issue for his re-election chances. That means, of course, that he needs to be more present in Africa, and that's what we're seeing, actually, is that his government has been coming around African nations much more in the past few weeks, the past few months, the Chancellor himself, to talk about these issues. And it's not just energy and migration that's on the agenda, but other things as well, including battery minerals. Europe wants more battery minerals from all over the world, but especially Africa. And then, of course, there's international issues that are important to Europe, such as Ukraine, such as the Israel-Hamas war. Increasingly, Europe is going to find that Africa is politically and economically more and more important as we see this kind of global competition, especially between Europe and the US and China. Thank you for sharing that wonderful insight. And ladies and gentlemen, that insight from our colleague in Germany, Stephen Bursley, concludes the national news. We'll take a short break and return for business. Glad to have you join us, and now business news. In Zanzibar, the government, through its Zanzibar seaweed company Zasco, has entered into an agreement with UK company Nutrisan to operate among the largest seaweed factories, being measures taken to develop the blue economy in the Azores. 4.593 billion katika uwekezaji huu. Sasa tunategemea mwakani sasa joint venture itaundwa mara tu baada ya mkataba huu, tutengeza kampuni ya joint venture, ili sasa wao wenzetu ndio wanatoa pesa zaidi ya 2.6 billion watazitoa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa. This agreement today and joining between Nutrisan and Zasco, we will be starting by taking the raw material. The Permanent Secretary from the Ministry of Transport, Kodias Kahiarara, has directed Tanzania Ports Authority TPA to increase efficiency in services at the port of Dar es Salaam due to increase in vessels and clients at the port. Watachukua muda mfupi waondoke na mizigo yao, ndio hasa lengo la kamati hii. Ni neema, ndio tunapambana na neema. Jinsi gani ya kuishi na neema? Kila bandari inatafuta mizigo, kila bandari inavutia meli zije upande wake, lakini kwa takwimu tulizonazo katika hali tulionayo sasa hivi, tunachokiona hatukukiona huko nyuma. Ukitizama mwezi Septemba kurudi nyuma, hatukuwa na msongamano wa meli zile zinazosubiri outer anchorage, na tulifikia hatua, wadau hapa wapo, tulikuwa na kitu kinaitwa direct berthing. Meli kama ni kusubiri masaa machache inaingia moja kwa moja bandarini. NMB Bank has launched a special loans program that will enable customers to access various building materials by paying later, whereby shops selling building materials will get a discount of between 2 and 10%. Sasa hii pia ni kwa wateja wote ambao wanapenda bidhaa za CTM, ambao wamekuwa wakija kununua bidhaa za CTM. Sasa hivi benki ya NMB inakuja inaungana na CTM, unaweza kujipatia hizi bidhaa zote mara moja na ukalipa baadaye. Wana uwezo, wana outreach mikoani, rural areas, msaada wanayoitoa ni mikubwa, tukaona ni lazima tuwaombe tuungane nao. And that concludes the business news for today. We'll take a short break and return for sports. Hii pia ya wote. Well, welcome back, and now sports news. Taifa Stars fans have thanked President Samia Suluhu Hassan for giving Tanzanians free tickets to watch the World Cup qualifier game between the national football team Taifa Stars and Morocco last night at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, which saw Taifa Stars losing 2-0
to Morocco. Naona wadau wengi wakimlalamikia kocha kwa maamuzi aliyofanya, lakini mimi nafikiri katika mpira kocha ni mtu ambaye anaridhishwa na mchezaji kwa kiwango chake kutokana na mazoezini anafanya vipi. Na usio kama ni kocha analaumiwa kwa sababu ya Msuva na Samata. Naweza nikasema toka Msuva ameingia uwanjani na Samata ameingia uwanjani, sijaona chochote ambacho kimetushawishi sisi zaidi ya Kibu Dennis aliyotoka uwanjani na kile alichokuwa anakifanya. Mimi naona amefanya hivi kwa sababu ya kutumotivate sisi, au sio? Angalia kwa sisi wa Tanzania ninavyojua, kama ingekuwa hapa na kiingilio uwanja usingefikia hatua kama hii. Kwa hiyo bless kwa mama kama kaamua kutubless kama hivi, tumekuja kuipa support timu yetu. Watu ndo tunarudi, kama bahati kwa upande wetu, inshallah siku moja tutatoboa. The National Sports Council Secretary General Neema Msitha has urged sports fans to attend the ladies' first athletics competition this Saturday and Sunday in Dar es Salaam. Naomba tuhamishie mapenzi yetu katika mchezo wa riadha. Pia ni mchezo ambao ni mchezo wenye mvuto wa kipekee, ni mchezo ambao duniani kote sasa hivi watu unawalipa. Kwa hiyo tukionyesha mapenzi ya dhati katika mchezo huu, tutawatia moyo vijana wetu ambao wanashiriki katika michezo. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi eneo la Benjamin Mkapa pale kuanzia tarehe 24, 25 tutakuwa uwanja wa Uhuru na tarehe 26 tutakuwa uwanja wa Benjamin Mkapa tena. Tunatarajia kuwa na mikoa 31 ya Tanzania bara na visiwani. Lakini hadi sasa muda huu naongea, mikoa iliyodhibitisha iko 25, ambapo mikoa 6 wanakamilisha utaratibu wa kusajili wachezaji siku ya leo. Simba members and fans have united for the CAF Champions League game against ASEC Mimosas of Ivory Coast on Saturday at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Kikao kile kilileta mwafaka ambao leo ndo tumekutana tena kwa kuweza kuja kuchagua kamati mbili ambao ni ya maridhiano pamoja na kamati ya katiba. Kwa hiyo kuna wajumbe ambao wamechaguliwa, majina yataenda kwenye bodi itayatangaza. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapa ujasiri viongozi wa Simba kuulizia kupokea barua ya wanachama na kutoa nafasi kuongea na wanachama. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and see you next time.